we start exercise 3.2. We see the question number 9. Then in this lecture we start question number 12. Okay. Question number 12 पाहणार आहे आपण. तर त्याआधी एक्सरसाइज 3.2 मध्ये आपण काय केलेले आहे की त्याच्यामध्ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करा. कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करा. देन नेक्स्ट पाहिलं आपण. नेक्स्ट काय केलेले आहे तर estimate regression equation y on x and x on y. We see regression equation y on x and x on y. The first exercise 3.2 we have to given x bar, म्हणजे we have to given arithmetic mean x bar y bar. Then we also given the sigma x and sigma y. म्हणजे तुम्हाला जर पाहिलं तर स्टँडर्ड डेविएशन दिलेलं असणार आहे क्वेश्चन मध्ये, म्हणजे सिग्मा x सिग्मा y. देन त्याच्यानंतर जर पाहिलं आपण त्याच्यामध्ये x बार y बार म्हणजे मीन दिलेले असणार आहे. तर आपण काय केलेलं की त्याच्यामध्ये फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन y on x and x on y. तर त्याच्यामध्ये रिग्रेशन इक्वेशन जर पाहिलं आपण तर y on x regression equation, we know that regression equation y on x. What is regression equation? That is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. Then similarly regression equation x on y, what is regression equation x on y? X minus x bar is equal to bxy. What is bxy? Bxy is the regression coefficient x on y. Similarly y minus y bar. ओके. आपण हे पाहिलेले की ज्याच्यामध्ये एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करत असताना तुम्हाला x बार म्हणजे अरिथमेटिक मीन दिलेला असेल, y बार म्हणजे अरिथमेटिक मीन, कारण की वी नो दॅट लिनियर रिग्रेशन चॅप्टर वी कन्सिस्ट ऑफ टू व्हेरिएबल्स. म्हणजे दोन व्हेरिएबल तुम्हाला दिलेले असणार आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करताय की बाय व्हेरिएट डेटा दिलेला असेल तर म्हणजे टू सॅम्पल दिलेले असेल म्हणजे x बार y बार. Then standard deviation, then we calculate the regression coefficient bxy and byx. ओके. याप्रमाणे म्हणजे आपण ही एक्सरसाइज जी आहे तर त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी आपले क्वेश्चन सॉल्व करून झाले. तर आपण जर पाहिलं तर क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 12. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 पाहणार आपण. क्वेश्चन नंबर 12. The question number 12, what is question number 12? For a certain bivariate data, by means 2. तर टू व्हेरिएबल्स म्हणजे हा जो काही डेटा आहे की बायव्हेरिएट डेटा दिला म्हणजे टू व्हेरिएबल्स इज प्रेझेंट म्हणजे x and y. That is we have to given information of x bar and y bar. am म्हणजे काय arithmetic mean. That means we have to given x bar and y bar. Therefore x bar is equal to, what is x bar? Value of x bar, that is arithmetic mean related to x is equal to 30. Then next y bar, what is y bar? Y bar is equal to 70. Then next we have to given st means standard deviation. That means we have to given sigma x and sigma y. That is sigma x is equal to 3, sigma x is equal to 3 and sigma y is equal to 2. Okay, sigma y is equal to 2. We have to given these values. Then also given correlation coefficient between x and y. We know that symbol of correlation coefficient, that is correlation coefficient symbol is small r. Therefore we have to given r is equal to 0.6. Okay, we have to given r is equal to 0.6. Then estimate, that means find x when y is equal to 15. Okay, म्हणजे find काय करायचं to find फर्स्ट काय फाइंड करायचं की त्याच्यामध्ये x when y is equal to 15. x when y is equal to 15. Okay, x when y is equal to 15 म्हणजे we have to calculate regression equation of x on y when y is equal to 15. Okay, म्हणजे जेव्हा y ची व्हॅल्यू 15 असणार आहे तेव्हा regression equation x on y काय असणार आहे हे फाइंड करायचं. Similarly next estimate y when x is equal to 10. y when x is equal to 10. Then second number we have to calculate y when x is equal to 10. Okay, हा जो काही क्वेश्चन आहे ते या प्रमाणे तुम्हाला क्वेश्चन दिलेले आहे. Then we have to calculate these values. We have to given x bar, y bar, then standard deviation of x, standard deviation of y, then r is a
is equal to 10. That means we have to find regression coefficient. Regression coefficient फाइंड करायचे आता आपल्याला पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर रिग्रेशन इक्वेशन घ्यायचे x1y किंवा y1x. ओके, म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, तर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करायचे x1y y1x. देन फर्स्ट वी हैव टू कॅल्क्युलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ओके, वी हैव टू स्टार्ट सोल्यूशन. व्हाट इज सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज, आपल्याला काय करायचं, तर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करायचं x1y रिग्रेशन इक्वेशन. व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन? We know that regression equation is x minus xy is equal to bxy into y minus y bar. Then we have to given x bar, y bar. We have to given x bar, y bar, but bxy is not given. Therefore, first we calculate bxy. Okay, first we calculate bxy. What is bxy? Bxy is a regression coefficient. Regression coefficient x and y. What is formula? Formula is r into sigma x upon sigma y. Okay. This is the formula of regression coefficient. Then we have to put values. Then we have to put values. What is values? R is equal to 0.6. Then next, R is equal to 0.6. Then next, sigma x. What is sigma x? Is equal to 3. Then next, sigma y is equal to 2. Okay, we have to first find regression. We have to first find regression coefficient find करायचे. Then next step is calculation. 0.6 into 3, 0.6 into 3. We know that 6 into 3 is 18. Therefore 0.6 into 3 is 1.8. 1.8 divided 2. Then 1.8 divided by 2. What is calculation? That is calculation is 0.9. Okay, calculation is 0.9. Therefore bxy is equal to 0.9. Similarly, we have to calculate byx. We have to calculate byx. Okay, we have to calculate byx. What is formula of byx? Formula of byx is equal to r into sigma y plus sigma x. That is the formula. The next step, we have to first write the formula. Next step, we have to put values. What is r? R is equal to 0.6 into sigma y. What is sigma y? Sigma y is standard deviation. किती आहे? 2. Then sigma x is equal to 3. That means calculation is 0.6 into 2, 1.2. 1.2 divided 3. Then that means calculation is 1.2 divided by 3. That is calculation is 0.4. Okay. म्हणजेच आपल्याला रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करायला सांगितलं x1y किंवा y1x. First we have to calculate regression coefficient. Okay, that means हे दोन्ही फाइंड करायचे. then next आपल्याला फाइंड करायचं x square y is equal to 15. ओके, म्हणजे रिग्रेशन इक्वेशन x और y फाइंड करायचे तेव्हा त्यामध्ये y ची व्हॅल्यू 15 घ्यायची. therefore first we find regression equation x और y when y is equal to 15. y is equal to 15. ओके, कारण की हे आपल्याला फाइंड करायचं रिग्रेशन x और y when y is equal to 15. We have to write the regression equation x और y. X minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. Okay, we have to first write down equation. First we have to find regression coefficient
x bar is equal to 13. We have to given. Therefore here we write down 13. Okay. Y minus 17 is equal to 0.4 as it is a. Then first we solve the bracket. 10 minus 13. 10 minus 13 is minus 3. Okay. Minus 3 है. And next step is y minus 17. Y minus 17 is equal to 0.4 into minus 3. 4 into 3, 12. Therefore 0.4 into 3, then 1.28. That is calculation in 1.2. Then minus sign and minus 1.28. Okay. The next step is y is equal to then minus 17 left hand side. Then we have to convert the right hand side. Therefore minus 17 क्या हमारे plus 17 हमारे. This side the minus 1.2 plus 17. यहाँ पर ये minus 1.2 plus 17. Then next step we have to calculate. Our calculation is 17 minus 2. What is 17 minus 2? 17 minus 2 is 15. But here 1.2 is given. But this calculation is such a 15.88. Okay. Calculation is 15.8. यहाँ पर अपने calculation असर है. म्हणजे regression equation y1x regression equation y1x when x is equal to 10 तेव्हा तुमच्या y ची व्हॅल्यू काय असेल 15.8 असेल. ओके. याप्रमाणे हा जो कॅल्क्युलेशन आहे हा सॉल्व करायचा आहे. म्हणजे जर तुम्हाला ही जी काही एक्सरसाइज आहे 3.2 यामध्ये जर तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन जर सॉल्व करता येत असेल कारण की आपण हा जो काही लिनियर रिग्रेशन हा जो काही चॅप्टर आहे की फर्स्ट आपण काय केले फॉर्म्युला यूज केले. सेकंड एक्सरसाइज साठी काय केले तर प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हा यूज करते. त्याच्यामध्ये रिग्रेशन इक्वेशन y1x आणि x1y हे सिमिलर असणार आहे. फक्त फॉर्म्युला चेंज होणार आहे रिग्रेशन कोएफिशिएंटचे. म्हणजे तुम्हाला अरिथमेटिक मीन दिलेले आहेत म्हणजे x बार y बार. देन स्टँडर्ड डेविएशन वी नो दॅट स्टँडर्ड डेविएशन इन 11th स्टँडर्ड आपण पाहिलेलं आहे 11th स्टँडर्ड मध्ये की व्हॉट इज स्टँडर्ड डेविएशन व्हॉट इज SD म्हणजे स्टँडर्ड डेविएशन म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ variance of x that is standard deviation. We have to given then r correlation coefficient. Then we have to find regression equation x1y and y1x. Then we have to first find regression coefficient. Regression coefficient आपण first find करतोय. Regression coefficient find केलं पण त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला यूज करा. regression coefficient find करत असताना दिलेले व्हॅल्यू पण देतात r म्हणजे correlation coefficient दिलाय. त्याच्यानंतर स्टँडर्ड डेविएशन दिलेले आहे सिग्मा x and sigma y. Therefore we have to write down this formula. Okay, we have to write down this formula. Then we have to calculate dyx and dxy. Then next we have to write down regression equation x1y. Then y is equal to 15. First we write down equation. Next we have to put x bar, y bar, then dxy value. Then next we have to solve first bracket. Then multiplication. Then value of x. या प्रमाणे सॉल्व करणार. Similarly, regression equation of y1x. First we write down equation. Then next we have to put y bar, x bar, then dyx. Similarly, we have to calculate this. Then we have to get answer this. Okay. या प्रमाणे ही जी काही एक्सरसाइज आहे ती आपली संपलेली आहे. आपण नेक्स्ट एक्सरसाइज जी आहे ती सॉल्व करतोय. ओके. या प्रमाणे आपली एक्सरसाइज संपलेली आहे. तर आपण नेक्स्ट पाहतोय तर त्याच्यामध्ये ह्या जे काही क्वेश्चन आहेत तर रिमेनिंग क्वेश्चन जे सॉल्व करायचे राहिलेले आहेत ते तुम्ही सॉल्व करा. काही प्रॉब्लेम असला तर विचारलं तरी चालेल. कसं सॉल्व करायचं नसेल समजलं तर विचारू शकता की बाकीचे जे काही रिमेनिंग क्वेश्चन आहे की सिमिलर वे म्हणजे 2-3 क्वेश्चन जर सॉल्व केले तर बाकीचे सगळे क्वेश्चन सॉल्व करता येतात. याप्रमाणे हा जो काही क्वेश्चन आहे तर हा सॉल्व करायचा आहे. ओके. Next, exercise 3.3. Next exercise we have to solve exercise 3.3. Exercise 3.3. First, we give the question number 1. Okay. तर फर्स्ट क्वेश्चन जर पाहिलं आपण तर दिलेला जो काही क्वेश्चन आहे की त्याच्यामध्ये जर पाहिलं फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड r x bar and y bar. ओके. आता क्वेश्चन रीड करते की ज्याच्यामध्ये काय केलंय फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन म्हणजे टू रिग्रेशन इक्वेशन दिलेलं व्हॉट इज क्वेश्चन फ्रॉम दिलेलं जो काय क्वेश्चन आहे की फ्रॉम टू रिग्रेशन इक्वेशन
is 4y? 4y is equal to 4y is equal to 9x plus 15. 9x plus 15. Then second and second equation is 25x. 25x is equal to 4y. 4y plus 70. याप्रमाणे जर पाहिलं आपण की हा जो काही इक्वेशन आहे त्या हा इक्वेशन आपल्याला दिलेला आहे फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन म्हणजे रिग्रेशन इक्वेशन दिलेले आहे तुम्हाला आणि त्यामधून काय करायचं आहे वी हॅव टू कॅल्क्युलेट ऑर फाइंड आर x bar and y bar. व्हॉट इज x bar and y bar? That is x bar and y bar is arithmetic mean. Okay, x bar and y bar is arithmetic mean. म्हणजे आपल्याला दिलेला जो काही इक्वेशन आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं की x bar आणि y bar कॅल्क्युलेट करायचे आणि आता आपण पाहिलं मागच्या एक्सरसाइज मध्ये जर पाहिलं आपण की आपल्याला काय केलेलं असायचं की bxy byx म्हणजे रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिलेले असायचे आणि त्यामधून काय करा x bar y bar दिलेले असायचे त्यामधून काय करा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करा असं सांगितलेलं असायचं but here we have to given regression equation दिलेले आहे टू रिग्रेशन इक्वेशन हे दोन्ही रिग्रेशन इक्वेशन दिले आणि कॅल्क्युलेट करायचे r x bar आणि y bar. ओके म्हणजे आधीच्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला r म्हणजे कोरिलेशन कोएफिशिएंट x bar y bar दिलेला असायचा स्टँडर्ड डेविएशन म्हणजे ESD म्हणजे सिग्मा x सिग्मा y दिलेला असायचा आणि त्यामधून आपल्याला रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करायला सांगितलेलं असायचं. पण नेक्स्ट एक्सरसाइज जी आहे 3.3 तर त्यामध्ये जर पाहिलं तर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट x bar y bar and r. व्हॉट इज कसं फाइंड करायचं की ज्याच्यामध्ये टू रिग्रेशन इक्वेशन दिले आता हे दोन्ही इक्वेशन जर पाहिलं तर दॅट इज लिनियर. हे कसे आहेत तर लिनियर आहे का लिनियर आहे तर ती जेवढे व्हेरिएबल्स आहेत x and y प्रत्येकाची पॉवर किती आहे 1 आहे. ओके म्हणजे आपण लिनियर इक्वेशन दिलेले तुम्हाला आणि x bar आणि y bar कसे कॅल्क्युलेट करायचे तर वी नो दॅट 10 स्टँडर्ड म्हणजे आपण जर पाहिले की 10 स्टँडर्डला काय केलेलं असेल तर टू इक्वेशन दिलेलं असतात अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x and y म्हणजे x and y ची व्हॅल्यू फाइंड करा असा क्वेश्चन विचारला होता 3 मार्क्सला की ज्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. सेम तसंच म्हणजे हे दोन्ही इक्वेशन जे आहेत ते आपल्याला काय करायचं सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करायचे. हे दोन्ही इक्वेशन सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करायचे की इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 कन्सिडर करा x plus y म्हणजे x plus by is equal to c ह्या फॉर्म मध्ये घ्या. त्याच्यानंतर दोन्ही इक्वेशन घेतल्यानंतर त्या दोन्हीची ऍडिशन करा किंवा सबट्रॅक्शन करा. सेंड करायचं